Hello, PT from Let's Subject Language Academy. In the PT, we will describe an image. Or image തന്നിട്ട് സംസാരിക്കാന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്പീക്കിംഗ് മൊഡ്യൂളിൽ എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. So we are going to crack this today. So yeah, I have an image in my screen. I'll explain to you how do you do this. Before that, what are the images that you can expect in the examination? You'll definitely get a random picture. We're not going into that. We'll do it for another day. So we're going to look into the graphs that you can expect. എന്തൊക്കെ type of graph ആണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? Definitely you'll get a bar graph, maybe a pie chart or a map. Okay, these are the three possibilities that you get in the graph area. ഒരു bar graph, pie chart അല്ലെങ്കിൽ ഒരു map നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ you can also expect a random picture. Okay, which we will discuss in detail in the next session. അപ്പോൾ if you are getting any graphs like this, how do you manage this? ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. And how many questions you need to expect in this area? Describe an image ൽ നമ്മൾ എത്ര questions പ്രതീക്ഷിക്കണം? ഒരു 5 to 6 questions നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം അല്ലേ? അപ്പോൾ probably there'll be maybe all these types of questions you might get. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണ്. Let's look into that. And now there is a serious confusion. Do I rely on a template or do I have to spontaneously speak? Definitely practice is so important. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു spontaneously അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ I don't think that's a good practice. Instead, I don't ask you to by heart a template. Instead, what we can do is we have to rely on certain sentences, sentence structures that you need to use in the examination. അല്ലേ? എക്സാമിനേഷനിൽ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഓർഡർ ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകണം എക്സാമിന് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഈ ഒരു ഏരിയ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, so how many seconds you will get for this speaking module, speaking and writing module ന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ്. എത്ര സെക്കൻഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? You can look and analyze this picture for about 25 seconds. Is that too short? അയ്യോ അത് ഭയങ്കര ഒരു കുറവാണോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർക്കായിട്ട് apart from the IELTS or OET, any other English examination which you need to speak for about 2 minutes, 5 minutes, ഇവിടെ നമുക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടത് just 40 seconds ആണ്. And that is a major interesting thing when it comes to PT speaking. PT speaking ലെ എന്താ പറയുക കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് you need to speak for only 40 seconds. And ഈ 40 seconds complete നമ്മൾ സംസാരിക്കണോ? No. 40 seconds ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഓഡിയോ ബ്രേക്ക് ആവും. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഐഡിയൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 30 to 35 seconds ആണ് നമ്മൾ PT ഡിസ്ക്രൈബ് ആൻ ഇമേജിൽ സംസാരിക്കേണ്ടത്. That means what? Maybe a 3 to 4 to 5 sentence maximum. That would be enough. അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ക്രിയേറ്റീവായിട്ടും കൺസ്ട്രക്റ്റീവായിട്ടും സെൻറ്റൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് ഐ സെഡ് ലൈക്ക് 40 seconds ആണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് and you are going to get about 5 to 6 questions and here the content is important. I mean ഒരു 2024 ശേഷം this was a completely AI based examination. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ആൻ ഇമേജിൽ കോണ്ടന്റ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളൊരു അനാലിസിസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. മേ ബി നോട്ട് ഫോർ എവറി വൺ ബട്ട് ദർ ഇസ് a area where that happens. Okay, so maybe at least for some of the students അങ്ങനെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഇവാലുവേഷൻ ഈ ഒരു കോണ്ടന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ചെക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും. But the pronunciation and the oral fluency is definitely checked by the AI. Okay, so let's look into this. അതുകൊണ്ട് തന്നെ the by heart അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ടെംപ്ലേറ്റ്സ് വിച്ച് ഡസൻ ഹാവ് എനി ലോജിക്കൽ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദ ഇൻഫർമേഷനുമായിട്ട് കണക്ഷൻ അധികമില്ലാതെ ഇൻഫർമേഷനിലെ കുറച്ച് വാക്കുകൾ മാത്രം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ടെംപ്ലേറ്റ് ഡസൻ വർക്ക്. ഓക്കെ, സോ എ ബിഗ് നോ ടു ദാറ്റ് ബട്ട് ദർ ആർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വി കൻ റിലേ ഓൺ. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കൊരു ബാർ ഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ കോളം ചാർട്ട് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഹൗ ഡു വി ഡു ദിസ്? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ these are the things that I would recommend you to have. ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വേണം എന്നാണ് ഞാൻ that's what I'm expecting. One is missing, I guess. I can explain it to you. This is what kind of chart it is എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയുക. Okay, what kind of chart it is. It can be a column chart or maybe a pie chart or maybe a graph, a map. So അത് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. This is a column chart or this is a pie chart. The given is a map എന്നുള്ളത് പറയുക representing
representing what? When it comes to this figure, you have no confusion. This is representing the sales of ice cream flavors. Okay, so first information, in whichever sentence ningalku comfortable aayittulla sentence il ningalku parayam, the given is a pie chart, like this is a pie chart, the picture shown is a pie chart, whatever way you can say, is a bar graph or a column chart representing the sales of, what was that, the sales of ice cream flavors. Okay, and that's what we are going to say. Ini oru sentence kude undu, the figures are represented, or the figures are shown in percentage. Yes, it's written here, the figures are shown in percentage ennallathu nammal mention cheyanam, which is missed here. Please add on for all the viewers. I'm so sorry, that's a mistake from my part. So three information, moon information njan already paranju kazhinju. What is the chart representing the sales of ice cream flavors? The third important thing is the figures are represented, the figures are shown in percentage. Ini idoru column chart ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം you have to deal the x axis and the y axis. X axis and y axis നമ്മൾ പറയേണ്ടതുണ്ട് only for the column chart. Okay, the x axis represent the different flavors like chocolate, vanilla, strawberry and mint and other flavor, whereas the y axis represents, എന്താണ് represent ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ indicate ചെയ്യുന്നത്, the y axis indicates the percentage up to 50 വരെയുള്ള percentage ആണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. And then x axis y axis കഴിഞ്ഞിട്ട് very important thing ആണ്. Okay, so see, we only get 25 seconds and an in-depth analysis of a chart is not possible. So what they focus more on your clarity and also your content that you have taken, which is relevant on this, or a general analysis more than enough. About general analysis is ഏറ്റവും important ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് overall information എന്ന് പറയുന്നത്. So when you look into this graph, നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിലോട്ട് ഒറ്റ നോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ what we understand is the important information attracts അല്ലേ. ഇതിൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാനിലയുടെ 40% എന്നുള്ളതും പിന്നെ ബാക്കി 5% എന്നുള്ളതുമാണ്. So that is the highlighted information in this figure. So you can say that the highest sales is for vanilla, which is up to 40%, and the least sales is for mint and other insignificant flavors are also mentioned, which is 5 each അല്ലേ. അപ്പോൾ am I going too fast? I hope you can understand. അപ്പോൾ ഓവറോൾ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട ഇതാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ്റ്റേക്ക് കുട്ടികളിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, when they speak about the overall, they try to say that the highest percentage is 40 and the least percentage is 5. For what? About what? Try to specify that. The highest percentage of sales of ice cream is for vanilla. Okay, the highest percentage of sales is for vanilla. Sales is important. Sales is very important, and when you mention about the mint and other flavors, please do mention sales. Okay, so that's what we are trying to convey here. Ini adine shesham, the second highest is chocolate with less than 10% less than the vanilla, and the third highest is strawberry with 20% in the sales. Okay, so that's how we can manage this figure, and it definitely takes up 40 seconds അല്ലെങ്കിൽ 35 seconds നമുക്ക് ഇത് പറയാൻ പറ്റും in a very good way. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചാർട്ട് കാണുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എവിടെ നോക്കണം എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല. we know എന്താണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചാർട്ട് എന്നുള്ളത് മെൻഷൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. നമുക്ക് എന്താ പറയുക, എന്തിനെ പറ്റിയാണ് ആ ചാർട്ട് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണിക്കുക. and if it is a and the figures are represented in percentage എന്നുള്ളത് മെൻഷൻ ചെയ്യുക. and if it is a column chart, then x axis y axis കാണിക്കുക. ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ x axis and y axis is, we don't want it, then come to the overall and the content. These are the 5 things that is very important when you look into a chart. Okay, and then comes the second picture. In this picture, this is a pie chart, of course. So നമുക്ക് x ഉം y ഉം ആക്സിസ് ഇവിടെ ഇല്ല. So how are we going to deal it? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പഠിച്ചത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഡീൽ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ? Definitely yes. So first thing that you have to say, the given is, this is a pie chart representing the cause of global warming. The figures are represented in percentage, or the figures are shown in percentage, and overall the highest cause, okay, as I said about the sales, please to mention that it's a cause. The highest reason, or the most important reason, the major reason for the global warming is industrial emission. Okay, it is industrial emission, which accounts for 35%. I'm not sure whether you can see this, which accounts for 35%. The second highest is for the
is for electricity generation, which accounts a quarter. 25 എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. To show your vocabulary and the richness of your language, you can say that a quarter. 25 നമ്മൾ a quarter എന്ന് represent ചെയ്യാം. And another important areas which contributes to the global warming is transportation and agriculture, that is 19 and 14 respectively. And then 5% is due to some other insignificant factors. എഴുതാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ we call this insignificant factors. Okay. സോ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനുള്ള 3 കാര്യങ്ങൾ വന്നു, ഓവറോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പിന്നെ നമ്മൾ കോണ്ടന്റിലോട്ട് കയറി. ഓക്കെ, ഫിഗേഴ്സ് ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ പെർസെൻറ്റേജ്, അത് മറന്നു പോവുകയും ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് എ വേ ദറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഹാൻഡിൽ എ ഡിസ്ക്രൈബ് എൻ ഇമേജ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെങ്കിൽ വെൻ യു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ പിക്ചർ യു ഡു നോട്ട് ഹാവ് എനി കൺഫ്യൂഷൻ. യു നോ വാട്ട് ആക്ച്വലി ഹാവ് ടു ഡു ഇൻ എ എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് യു can actually easily crack this area. So for more videos, just check in our Facebook and YouTube channel. We'll be loading more about the PT, recent updates, and also how to handle each content. Okay, thank you. This is Priyanka signing off.